zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni. Pamene kagulu kena ka angoni komwe ndi ka mdziko lija la South Africa kakuzuza amalawi omwe ndi a mdziko mwathu muno, nduna yoona za maubale a dziko lathu lino olemekezeka George Chaponda anayankhulapo kunena kuti angoni omwe ndi aku Mzimba akukhala mwaufulu ndithu koma alibe mapepala. Kumbukirani kunena kuti angoni amenewo anachokera mdziko lija la South Africa. Kodi nduna oona za maubale a dziko lino ndi maiko ena analakwisa kuyankhula izi? Tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni. Nayi nkhani yonse yomwe wabweresa Alexious Kamangila. Malawi, yeah, and yankwenda Malawi ku South Africa. Ndifuna so ndiyankhulane ndi atsogoleri ku Malawi. Ndifuna ndiyankhulane ndi atsogoleri ku Africa. Ndifuna ndiyankhulane ndi ma South Africans. They want to speak to leaders in Africa. And then I want to speak to the world. So it's a process. Zosezo zichitika in 1 hour. I'll do all that in 1 hour. Panova, the about 5:10 in Malawi. 17:11 now. Yodi Kamati, 7 o'clock. I'm done. Yeah. Oh, you know what? 6 o'clock. Sorry, that's 2 hours. If it's 7, that's 2 hours. But Kamati, 6 o'clock. I'll be done. Yeah. Choyambirira amalawi amene mukhala ku Malawi panatuluka video imene the Minister of Foreign Affairs George Chaponda amayankhula. Video imeneyi ndiyo sindena kuchedwa nayo koma video yi in essence panali ka clip kamene George Chaponda amanena kuti ku Mzimba tindi anthu amene anachoka mazulu angoni amene anachoka kuchani ku South Africa and anazafika ku Malawi ndipo anazakhazikira amene alibe mapepala and all that. Ine ndayionera video, I knew what the minister was saying, you know. Anangodabwa kuti kuchoka mwakuti kwachitika chipokoso ndithu mapokoso anyoza bwanja nthawi Mzimba ati nena bwanja kuti ife ndichani ine dziko lathu. And then I saw my prominent people that spoke. In fact, my prominent people have started saying, I seen them bwino koma nitamvesera video yonse panopa ndenda mpanga understand what the ground. What the heck? Are you stupid or what? Ka clip a minister George Chaponda, who is not my favorite, because he's not my favorite. Chifojuna zuda nabajimanga Chaponda jada nabajimanga. Nkani ya jimanga Chaponda nani ulapo. Kuti nabanga gli for the koti lake ndindani kodi. Ndakata ngalika. Mufufuze kuti koti mena mpanga gli Chaponda ndindani ndi koti lake ndindani. Katanga wakujulisha ali mu top 7 judge amene, if not top 5 actually. I'm top 5. Ndikateo yene mena ntusa Chaponda chonena sana lapo. Mpaka na uzabe zaudi Charles Kajoroweka anabangidwa kuti kana nkhani yake yomwe yonso. Kajoroweka makosta jene nkhani yake yomwe kanga adidu. Ina nkhani yake yomwe ndaiwala kumano paka Kajoroweka nthawi ya DPP yoyambirira ichi anali busy. Ankapanga advocacy and big up Charles Kajoroweka. We have not forgotten the sacrifices you made when DPP in first term ya APM. You stood your ground. Unagwira ntchito bwino kwambiri Charles, and will not forget, you know. Mene unagwira ntchito kumujaiwe wena mene zikumayendera mwedi ndeni tukwena tipange Charles Kajoroweka Day, Remembrance Day. Honestly, mene how Charles Kajoroweka fought, you know, against impunity
between 2014 and 2019, we should be thinking about, kind of holiday. First day. So, what George Chaponda was saying was clear. He was making a counter argument against the conduct of South Africans, the way they are treating Malawians. So, basically, the argument was, Kuti don't say and people move, people migrate, and there are different reasons why people migrate and all that. The minister wouldn't have been that dumb to try or to suggest that the Ngonis from Mzimba are foreigners in Malawi. That was not the suggestion, not at all, because history is clear. History is clear. In 830, the Fekane, what is history? History is the best teacher, but you don't know history. You haven't done your history. History is the best teacher, but you don't know what is the best history you want to put in. Antuwa anabwera kumalawi kuno kuna 1830 kutoka South Africa, when chaka atavuta chaka Zulu. So they anthu amene wanaya nkhondo kwambiri, anthu ankhondo, anthu okunda kuphana, kuti mfumu imakhala imodzi ndipo akakhawira kodikira mfumu amamuthamangisa kuona kuti azandiphawe. So anathawa kutaba mfumu ina kuti impweteka ndikubwera kwangasete ku Malawi, anayenda mwambiri ndithu, to the fact that a minister who is from Lomwe belt, who is a Lomwe essentially, cannot call the Ngonis from Mzimba as foreigners, because he and a very foreigner guy. George Chaponda, the Ngonis from Mzimba. The Ngonis came here before the Lomwes. Alomwe abwera kupompa ku Malawi. Alomwe abwera ku Malawi in 19th and 20th century. But many these guys, they came in the 17th century. They came earlier. So dzikoli ngati pali pakati pa Alomwe ndi Angoni aku Mzimba. Anyake dzikoli ndi Alomwe amene Angoni aku Mzimba. Alomwe anapeza Angoni mwachidule. Alomwe anapeza Angoni Malawi muno. Ama Angoni atapakhazika kale, Alomwe ndimena Angoni abwera, Alomwe abwera pompa no kuchokera ku Mozambique. And amabwera ngati malebalers. So know your history and then you understand. But the minister was not saying whatever people suggested. Not even you don't even need to go listen to the whole interview. Just what he said. Do you read that clip? You clip your man who not, hey, I misinterpreted the clip because I listened to the short version. People are just tribalistic, but they do not want to accept it. That's why small things you mean George Chaponda and Kula because they are tribalistic at heart. These people, they are tribalistic at heart. Why still Zama tribal Angoni tikayaba atumbuka tipange chonji achenchoni tikumane tipange za molalo watu Alomwe tipange makwa Alomwe anthu amene amalimbikitsa zimene jazo mukakhala nawo mukamvetsa bwinobwino they are tribalistic. That's why the speech ya minister would quickly cause havoc when the minister actually meant good. He was trying to defend Malawians that are in South Africa. What the South Africans are doing is stupid. Simple. Stupid. Nothing else to explain. It's ignorant for South Africans to behave and act the way they have acted. And they continue to act. And this has been happening for years. It just comes for some time or for some years and then it happens again. This might be the worst maybe we have seen. But this conduct by South Africans has been happening for years. Now, people deliberately stop thinking. They think with their tribalistic eyes. Because the minister was trying to defend Malawians and protect South Africans. You can't do this. If you knew how life works, if you knew your history, if you knew your South Africa, how is South Africa made? Mr. What is South Africa? We want the South Africa history. So the minister was trying to bring that out. Kuma, Antu, Okonda Mitundu, Osankana Mitundu, they were already fired up. Hey, how can the minister say, Timu, Abange resign?
What the heck? What are you smoking? What are you smoking? Like, inayo kunena kuti. Anthu amene akunena kuti. Hai, ndinangoonera clip yomalizira. Ndaona maposta ngapo anthu kuti ndimalemekeza. Oh, I thought that ndanthoda maganiza. Ndinalemba kumano koyamba ndalemba ndangoona ka clip kakang'ono. Ndesinaganize kuti bwino, sinaone fana clip ya ing'onoyo. When you listen to it, there's nothing. Panaibe chola kwa chimene minister analakwa pa clip ya ing'ono imene ikunenedwayo. You listen to the clip, you see kuti it is because they are tribalistic at heart. They pretend to be advanced, they pretend to be educated, they pretend to be inclusive, they pretend to be diverse in their thinking, they pretend they advance equality. Come deep down in their bedrooms, in their secret rooms, they are tribalistic. Simple. And then there's always a time that comes out without them realizing that it's coming out. This is my honest manifestation. Now, to Malawians in Johannesburg, to Malawians in Durban, especially Durban, Durban, and Malawi, 7,000 now, stuck and waiting for the government or governments to help them. First things first, when there is a chaos like this, you have to help yourself. Amene munga kwanise kubeza njira yobwera kumudzi. Bwera ni kumudzi musadikire zolandira, musadikire zaulere. Some of the chaos that we have at that camp is because anthu ena unaudi pali njira yobwera zaulere. So kandrama gaga ndikayambire kunyumba and all that. I can't blame them. But what do you do by mukabaga zimene zozo? You are mukupangisa anthu amene alibe nkuthekera komwe kuti avutike. In fact, anthu amene ali ndi kuthekera panopa as we speak ku camp kumene kujawo kuli katangale, kwachitika so katangale, kukuchitika katangale. Amene azipangidwa prioritize apereka kina kake kwa akulu. There's a lot of chaos that is going to happen, and that is happening as I speak. So, my call is inuyo Malawi amene muli stuck ku Durban. Yeah? Amene muli so about kupanga kaiza priorities za moyo, saving lives. Then tikamba za issue ya Malawi, amene tili ku Malawi. Then tizakamba za leaders. Then tizakamba no za South Africans. I want to close this by speaking to stupid South Africans, because South Africans are stupid, and this is a call to the whole nation of South Africa. It's not good in Mazuru Oka. I'll call out South Africa. Because this issue, atwasakani nani? Ayina Julius Malema sabwe kuna kodi iziza kupanga ndi antundu wakutu. No. That things, don't do that. Don't do that. You are part of South Africa. Inuyo mukulola banji mazulu okula zibanga zimizu. Ma South Africans zena sinaone banji ma South Africans zena kupanga so ma demo and meeting the other people head on. Yet you are there. We haven't seen you covering these people up. Why you come manyumba mwanu kuwabanga protect you? Why are you not doing that? Ne kumapeto kwake ndikamba za ma South Africans. Ndi aphunzisa za zinthu zimene sakuziwa. And the refugee killing, chasing, whatever they are doing, si tukula dziko. Dziko la South Africa singabile patsogolo ifa atamangisa migrants anthu obwera, or my immigrants, or refugee seekers, or whatever it is, investors is it. Ngati nzathu uyu anapalamula wakuzingwanga anapalamula nkumanya kuti I'm an investor. Anzanga amene muli ku Durban ku camp, amene mungakwanise kukwera ma transport kugwisa ntchito ndalama zanu, pangani zimenezo mmango, pangani zimenezo changu kuti muzithandize nokha, komanso muthandize abale ena amene alibe ali zinthu zapeza ali oshota, anthu onena kuti analibe ndi savings yomwe ku account wako amene, so that we save lives anthu achafike kumudzi. So responsibility ndiyo yambira kwa ife amene tili ku South Africa inyake ukampuko. We should not be anthu omangopanga push responsibility udindo. Ife anyange tikhale ndi udindo. Ndipo tipangane organize mukuziwa naso kumene koko mumaziwa kuti awa
amabulo wa life awa mapanga chonchi awa ndoti mukuziwa naso. So prioritization ngati mukufuna kupanga benefit chabwino dikirani koma mukhalise kumene koko anthu amene ali osoweka amene afika ukampu ifati ndi anthu ene kuti alibe dikali kose. They were living hand to mouth, which is a reality of most people in diaspora. Timakhala moyo wa hand to mouth. Even in a cinema vutika ku diaspora, it's very difficult to have to save umakhala mundu hand to mouth because life is expensive. So what more for my laborers? What more for my laborers? And I mean, it's hand to mouth. So I wouldn't be, or I wouldn't look down ngapena kunyazitsa anthu amene alibe ngakhale transport yobwerera. Ndikamaya nkhula za anthu aku South Africa ndi ankhula mchizungu. Kodi bwanji kodi? Dekani kae. Dekani. So, anthu amene tili ku Durban, amene tili ndi kuthekera kopanga ma transport patoka. Let's not wait for government. Faya Malawi ndi chikhalidwe chimene chochoti even ngakhala amene ndi kuthekera kwa kuja amakusiya kaye ndi kutenga zaulere zija. Everyone wants akala ndi zaulere. Ndifake kuli chiyankhulo ngati chomanena kuti hey, Fanta wako kwatama koma kwambiri. Inu Fanta iwanga company yomwe. Fanta wake yomwe, Fanta wake samakhala utentha wako kwatuja. Akuti amakoma kwambiri. Ndi nkhani yongofuna tima ongolandira. So one of the biggest problem that we are having ku kampu kuja ndi anthu amene andi kuthekera kobwera ku Malawi. Andi ndalama zokwanira kuti atha kubwera ku Malawi koma akufuna iwo atengeza ulere. Andikaganizidwe kunena kuti Fanta wako kwati amakoma kuposa amakoma kwambiri. What do you mean Fanta wako kwati amakoma kwambiri? Ndikhalidwe la dyera, ndikhalidwe la yeah. We have some expressions that manifest, that reveals what kind of people we are. Anthu adyera kukampuko Durban amene muli ndi kuthekera kobwera tapangani zonena kunena kuti munyamuke muzibwera. Don't stop kapena musachedwetse anthu amene alibe kuthekera komwe, anthu amene ali ovutikitsitsa. We want the priority, anthu amene akwena kubwera aibwera anthu amene alibire tukalikose. Chifukwa anthu amene mundika anthu nonso mufunanso mupite kusogolo, mufuna mupereke ndalama, mufuna mudyesere kenakake kuti mufike kusogolo. So that we should not allow, and we should pay attention to these things. Chachiwiri njonena kuti pamene muli kukampuko si nthawi so yoti muzigonana so kukampuko so mpasani so mimba kukampuko mupapase ngati kuli ana achichepere atsikana mutigwiririre kapena mutigone mutipange difa behave azibambo maka michira yanuyo mangani sungani. Si nthawi ino ndaona ka message ina, I don't know whether it was a joke or what, akuti kakapo kena kufuna privacy kukampu kujenje zopusa basi you mukutawa nkhondo kuti mphamvu azibambo pina pake zomaima mmazitenga kutiko anthu muli pa mavuto, you are struggling, you don't have food, mulibe pogona mpamene koma mupezeka muganiza za sex. Are you okay? Iwe mukutawa mipeni ya misosi matsotsi akudikira ndi mipeni kuti akubaye anyhow pamenepo mukuganiza kunena kuti panopa ndi kuti iwewe ukuoneka bwino thako limene ndi bwanji. Iwe pamene pomo ndikuti basi anthuso mabandi aso akusokonekera kukampu kujawa kuganiza zawa. I think the body wants what it wants. No. Zoti the body wants what it wants. No. The body is you. You want that. You are the body. Don't mind to be the behave. We allow it. We are in control of our bodies. And we need to learn. If we are not, you're going to die, guy. You're going to die. If you're not control of you, the body wants what it wants. You're going to die, guy. With HIV, you're going to die with Chindoko. Ndikunena izi chifukwa anthu amene akubwera ku South Africa, and the government has to prepare. Madokotala muli kutiko nkhani a Ministry of Health, you're supposed to be on top of it, because anthu amene akubwera ku South Africa abwera ndi matenda, abwera ndi chindoko cha mtundu wina, abwera ndi mabomu a mtundu wina, abwera ndi matapwisa osiyana-siyana, abwera ndi
zimatenda even zifua zakujonizo zikabwera kumaya kuja kukhaso ka health situation kena kake anthu mutengera abwera ndi maezi akujoni. And this is not zosizonyazisa. I'm saying the reality. People, HIV is part of the diseases. Malungu menalini malungu. So akabwera anthu aja afunaso kutiso amasuke sokunoko. Ndiye inuyo health, Minister of Health, mungina ukapa soguluka kuona kuti zinthu zimpange, manage. You should manage these things. Ndukamba izena kuseka, but this is real. This is a reality. Pamene bali anthu. Abwera ndizokandakanda ndi mphere zawo kumeneko. Ndagona na manji kukampa ndoti sana sambi alizonunga akungonunga zanyasi. Misa kuti the body wants what it wants. Simunamve ayangharu how the body wants what it wants. You haven't bathed for 3 days, but you busy. You want sex. Oh, the idea that the movement of people from South Africa should just be an issue for foreign affairs, it's lack of wisdom. This is an issue to do with foreign affairs, Minister of Health, even Homeland. It was supposed to be involved. Coordination, kumapanga coordinate sintuzi. Homeland, we're not involved. Minister of Finance, because you're talking about issues and moving these people, including Ministry of Justice. There are issues, a lot of things. And South Africa, akatundu ao asala kumene kumagali moto ao zambiri mbiri mwina ena natao. We need to ensure how do we kupanga organize my lawyers. In fact, Malawi Law Society may now come on top of this thing. Kupanga offer legal support, kuyamba litigation to claim the properties and whatever they have lost. We need to be a people that demand justice. Zikala anthu amene dziko limene likufuna chilungamo. Posatengera kuti waphwanya wasokoneza chilungamo ndi ndani. Posatengera kunena kuti kamapanga zimene ziti kumalandinda Goliath wake ndi tikumala ndi Goliath wanje. Osamaopa mwansanga. Osamunkhandwa amantha. Osamaopa. Olo even mochedwa osamaopa. Osamaopa. We need to organize ourselves. Kuti anthu amene akuchoka ku South Africa azuzika mwata ena amenyedwa ena acholedwa miti ena abale awo aphedwa ena aomberedwa. How are we as a country organizing legal team, legal wise, even the minister? So let me say one thing. Maybe I might forget this point. Crisis imekuja ku South Africa ikukuonesani kufunikira konena kuti embassy sikotumizako andale, embassy sikotumizako anthu kuwathokoza kuti anakusapotani. Ku embassy sikotumizako anzanu amene mmacheza nawo kapena mmamwe nawo mowa. Mwamva anyamata inu. Anyamata amene mukuyendesa boma ndikuziwani. Ku embassy sikotumiza anyamata kumwe nawo mowa. Ku embassy sikotumiza anthu opanga nawo madeal. You send ku embassy anthu onena kuti they know international law, they know what is supposed to happen. They know diplomacy. They will sit down and they will tell South African country, musiko maomo kuti izizi ai anthu athu simungapange. You send people with authority. You send people that can represent you and present you well. Koma mutumiza madoba doba kuma embassy. Matumiza madoba doba ku embassy. Matumiza anthu ozipenta. Osapotage man ozipenta. The fact that somebody has to be a diplomat doesn't necessarily mean they cannot be political. There are a lot of career diplomats that are political. But it's okay kutumiza achipan. Chifukwa choti embassy in the politics. Who said kunena kuti anthu achipan ndi kuti amakhala anthu they are not career oriented? So you should send diplomats that are doing diplomacy as a career and then they align to your policy as a party. Simple as that. So the situation in South Africa shows you how it's important to send the right people to embassy. Siza Chibwana, when you're choosing your ambassador and his team. Team alowesa Chibwana kwa Ambiiri Malawi. And that's why anthu athu sali protected outside. Ukangochoka Malawi mujomo khala weka. And that should end. Anthu akachoka Malawi kuti aziyang'anidwa ndi embassy yawo. The embassy
izifirika, people should feel the embassy. Anthu asamakhala amasiye akachoka Malawi muja. The South African situation should help us improve. Semango pango basi, titumize mabasi, basi ina kuganiza za business. Akuja hapo sana Ambiiri akuba. Just this issue. We need to know kuti ndalama zimene boma likupeleka ndizinga usongo athandiza anthu abwere. No one is following up kuti how much money is going. Kuti private sector. A national bank mwatumiza mabasi angati. Anthu amene wa ndi account ito anu ku national bank iko. Ma account awo ndalama zawo matumiza. Ayateo. Amukulu. Inu ya amukulu mwapangapo chana amukulu mwapanga benefit from people that live in South Africa. And amukulu you have made a lot of money. You have made billions. Ahero paisa, you have made billions from people that live in South Africa. We need you to bring money. We need you to bring money. We are not even begging. We are demanding. You owe the people that live in South Africa this money because you have made billions using these people. Mobile banking, you have benefited. I stand at the bank. How many buses are you sending to take your customers out of South Africa to safety? And NBS, all these people, Nico, and how many are in South Africa? I know a lot of people that are in South Africa that have paid my policies for people in Kumudzigu. Kutiaka Marida, Samali, even my medical care. These people were sweating. Kumaga Gwiran Shito, Ngadayaga of Lagaga, Kumasamala Andu, Kumainua National Bank, I stand at the bank, Chan, IFDH Bank, my bank knows, my financial institutions, you have benefited from the economic activities of these people. Now these people are in the camp. You should say, Ndimaona and Hokambirana, hey, this and that. Kumagambirana, they were discussing Kuti Amalawi Sonke. Amalawi Indian Topu Savambiri. You are very stupid. You have a whole government whose business now is to steal your money. All they're doing is to steal your tax. Panova, it's an opportunity for you to say, how are you to oh, people from South Africa, we should be struggling people in South Africa. South Africa. In fact, we are very poor. Even in our thinking, Malawi, we're not doing this ndege. We can afford flight to take a ndege. As my Anna, the pregnant women, they shouldn't drive. I should get a bus or no sale. To we now take a ndege from China. We should take ndege, wanga higher ndege. Why are we poor? Why are we poor in our mentality? You think we can't afford Galimoto? I mean, we can't afford a plane? Sitingabanga afford the plane in the whole country. For people that are in danger, and for Mimba, as my Pakadi, as in Yamuka, Kujago bus, 24 hours, akuyenda. My bus. Even and Hongaradi passport, Mr. What they're coming home. They're coming home, God. Why should you be requiring a passport for someone to come home? Just document. The problem of South Africa is documentation. They have a documentation problem. I want to see a government that speaks passively busy. Chirima. And you are very stupid. You have Malawians that are dying in South Africa and you are thinking about Chirima. You are busy, but Chirima, this, Chirima, what are you talking about? What are you doing? What kind of thinking is this? What kind of bullshit is this? Now, what kind of bullshit is this? The church is part and parcel of this stupidity. Bingo, ulipa modzi kupanga zo pepera mudziko. And hopita ku school na mina kupanga zo zerezeka. Your friends are sleeping. Boy, and how in fact, and how many people in Malawi, 12 people that died, Sana Kamali didn't call it my bank agents. We Tinimaize. We are such a joke of a people. We joke too much. The point in manena udina kuti dziko lathu ndiro kuthekera ndi kuthekera kupanga haya ndege
kuti itenga this special people. Pale anthu maiba jamena kudwala, pale anthu amene ali ma different disabilities, amene mwina kuenda ulendo hotel sizingakhale bwino, anthu ena atha kumamwalira munjira momwe. Pale azimayi apakati, pale ana amene wonte apange tabukire ndege. We can afford that. We can afford. Ngati mukugula ngati mukugula malo 800 million, ngati mukugula magalimoto 800 million, mimwe mukugula ntchito mbomamo mungoba ntchito yanu yokuba. Mo banga deal with 3 issues, basi busy kumangoba. The government of Malawi should be able to mhiwa mabasi yake akhaliso ni matoilet minimum, akhali mabasi abwino, get quality buses, and within the journey anthu aja paseni impangani plani bwino ayime pena bage mwagulire chakudya. They should be dignified as you are moving them. Guys amene muli ku South Africa, amene mukuchoka ku South Africa, moyo umene mwakumana nawo ndi skulu yokwanira. Pamene mukubwerera kumudzi, anthu amene muli ku kampu akakutenganiso kakukwezani pa ndege azimayi ndi njani. Of course there's another aspect ndisanapitirize kukamba izizi ya irresponsibility mene mumaberekerana ku South Africa. Kunguona mwini pa kampu paja anambwe. You know, it's good. Yeah, it's good. But you mwagi plani, mwagi musuma. Oh. Mwana do ndi udindo. Akulu we need to tipunzisane bwino kuti ana ndi udindo osamangoberekana ayi. Uzuzisana choncho. Mwana sunganga bereke mwana ulibe kutekera, uzikhala ndi kutekera mwana wako azibaba amene abereka ana amene wakudali kutiko. Ndimamva kuti muna masuka kwambiri ku South Africa mpaka na mabanga zinamwali ku Johannesburg, ku Durban, even ku Cape Town mabanga zinamwali. Koma mwene una anthu amene ndina kumachinga kumangochi akusalima amene mayambisa za zinamwali ku South Africa. Like muna masuka kwambiri mangopanga za chinamwali momwe muzikonza kuti pamawa pangozi tinthautani. Basi chipereganyo mukatere madansi mukatere ine what is this on this? What kind of South Africa is this? What's going on? Zina mwaziba samoto no kasu mwaziba, you know, and of course amena kupanga zote ndo pusa kuma kwanu tukambira ndo katu kwa jije watu nambo pelepa tilonge naze indu yere tilongozole njomba pelepa chemwali anono akutenda ili kutonda kuona indu yake ya mukupanga ya matapwisi indu yake mwapita popa njomba yamboyi mukuitenda yere mukuitenda yutani mukuyendesa bwanji dilo njomba mimi majabu salongosola basi akazi mbwe paka na zinamwali basi pamene paja nambo pelepa akulongosola na nsope akutenda ili ukuyendesa bwanji nkhani anono nambo anono tizikamba kuno kumbali nanuso azukulu aku Mzimba azukulu aku Mzimba kwa Mzimba sotu ndimapita hapo azukulu aku Mzimba azukulu aku Mzimba ngote una mbembe Kamangila una mbembe hello akutenda uli njomba kumangojiko mukupanga bwanji basi kumango swana kumene kuja mziko la nyake mulibe cho plan yeneni ntchito imene mukugwira kwa mwenye mukugwira mmashopu mutera basi mpaka na kumabereka ana mpaka na 5 mziko la nyake ana mziko la nyake basi mulibe soma pepa aso kali na nziko moso
maplani anu maendesa bwanji mapanga zinthu zauzi ayi tiphunzire kumakhala tcheru dziko la inyaji chine chimatha kuchitika osamongo masuka ngati choncho ngati but point ina ndionena kunena kuti dziko la Malawi now ndifuna ndikambe zaife amene tili kumudzi now ndisanakambe za anthu amene tili kumudzi anthu amene muchoka ku South Africa mukubwera ku Malawi kuno kumalawi kunoko musabwere ngati maduli sinu maduli fa munakhala maduli ngati munakhala masosi munakakhala konko ndikuthana ndi masosi anzanu musabwere ku Malawi kunoko mwafikano ngena muzito opseza mmiseu mutizilepera kuyenda basi muyambeso kubaso mtown mutikuomberani tithana nanu apolisi mukhalelede kukhwimisa chitetezo anthu amene akuchoka ku South Africa ena yake kuli zigawenga zimene ntchito imene mapanga zinenso zigawenga kumeneko usakuti Amalawi onse amapanga zabwino so tikhalire tutchero mwakumbukira ndinadzakamba point ya coordination nakamba nkhani ya ministry ambiri including homeland so homeland ikwena ikhale pa tchero kunena kuti anthu amene akuchoka ku South Africa kakhala kagulu kena kamene even ku South Africa ako kamayima anthu panjira kumabera kamabajani kamaba magalimoto chancha because I know the syndicates. I know how Amalawi amene amabera magalimoto ndikukuziwani kagulu kanu kamene mmayuza ma insurance companies. I know what you're doing. Ena nundanzanga ndinali ku school limodzi pano munayamba business ija kutaboti wandilama zochokera kuchoni ine kukufufuzani akumenya atu akubatu magalimoto ahoti awo they are using this insurance industry. They are akubera my insurance. Magalimoto ahoti. Ata Aisha ije kuno. Kuti kushawa ati kumeneko. Mabanga mashawa ku South Africa. Aisha ije kuno. Mulu kusana ngoti Nambo wewa akutenda iti anono simunaendese bwino dziko la inyage basi kusanduka zachibwana so homeland you don't have an excuse you have time to prepare and anthu osewa mwapange chipiki cheni mwafufuze ndipo muzisata kuti akuenda bwino ma kitchen top up akuti anavuta kwambiri ku South Africa you munamasuka kwambiri you have to behave mubanga basi anthu amenewa mukabwera kunoko inuyo ajina asma nini zanga ina yasima nima mkonda kwambiri fine taphunzira limodzi primary tasewera limodzi aina Ishmael aina Basikolo aina James mukabwera kumalawi kunoko sikwiso ni madoloso muzioneka ngati madolo bwera kunoko basi muziopseza sana chancha nzakubonesa wena masimbi wena kunjani wena hola basi avala chipewa chawo chicha nakhala kuti ndachili pafupi nakava basi hola WhatsApp wena kunjani zakubonetsa wena masimbi mwatusa mpeni mukatero ngati usatusa mpeni ku Johannesburg konko ku Durban konko ngati muli madolo muduluse mpeni ku Durban konko muthane ni magayizi konko kuno mukabwera mufase behave yourself zausiru ayi zausiru ayi mukabwera kuno behave mzavuta moyo okay maka azibambo ndi vuto lonena kunena kuti kuyambiraso kumadivuta we have problems ya kuyambiraso we should be humble kuti moyo umatha kusayenda pena pake and zinthu zinaende let's be humble enough to sit down calm down
and start again. There is no stupidity in starting again. Actually, there's wisdom in starting, even military, even asilikali. Imagine hajira, mpaka kusimba, wanga chinamwa. Even military, the best militaries are the ones that are able to retreat. In America, mnayoona mene mamba nkhondo yako ya Irani, matama ukhawo chanjini, ataona mene Irani kubwera. Trump nondo, atiti kambirani. Kunali ku retreating imeja kuti apange plan ina kuti ababa ndizendesa bwana. Ndengati America mene ili America ija imapeze kuti yabalalika ndikubwera kale. Ndiye mukuli bwanji inuyo moyo wanu. Osapanga manyazi, bwerani basi dekani. Kaya munali oyendesa jando ku South Africa ko kunoko kuli anyage amene amayendesa jando. Musabwereso kuti muone muya dekani basi inyo muzingoonera kuti zikwenda bwanji. Ino munali anankungi ku South Africa kunoko kuli anyage ku Malawi. Dekani azibambo, we should learn to start again. We should learn. There's no nothing more umaenda jonjo, and we are all starting. Life is a departure always. It's never an arrival. We are alive when we die. Kuma every time we are rethinking, we are reinventing ourselves to kuzipanga build, and this experience should build you. Zimene zachitika anzanga amene kuchoka ku South Africa azimayi azibambo zitikulise tikwime, and boma tikuyenda tikandi plan with these people. You know, we should have a plan. Tinakanika kale kukandi plan ifaka anthu amapita kumagwira zinchito zimene amagwira ena ambiri talent yawo anakatha kugwira Malawi muno, koma we left them with no choice. In fact, given a chance, they will go back next week. Next week they'll go back if we don't have a plan. So we have no choice but to have a plan. You know, and I mean, you know, I haven't seen any demonstration in South Africa because I'm Malawi many of a demo. Kuchipata kumene APM wapita kaya ku private visit. I'm sorry. I didn't say kuchipata. I didn't mean that. He didn't go to APM sana pita kuchipata. He has gone to a private visit. Ku private visit kumene wapita APM. Maina kupanga ma demonstration kuda kutengeni ifetu ndemutitenga nawo. Ifeso nafetu funa ndije nawo zimene mukuja ku hotel imene muli ali ku hotel yanjika hotel imene muli muzapezeka mabasi nazo mankhwala zimenezi zoma ngonena kuti ayo APM zimene mukuja zo ifeso tije nawo azakupasani mankhwala ka mapilisi. Private visit. My point is we are not an active citizenry. Si ife anthu amene timakhala ndi chidwi ndi zinthu even zinthu zoti zipanga affect ifeyo sizimakhanazo ndi chidwi kuona kuti pangapo chani. We are supposed to cause chaos in South Africa kuja on the arrival ya president watu wabwera APM awina apite kukampu. If APM is in South Africa, private visit or whatsoever, akwena apite kukampu yi ku Durban. By the way, he has to go his people if he's in the country, unless he's incapacitated. Nemu tuuze ngati incapacitated kuti ziziyofa zikafika pamene popo ndi never. Komano president akhala bwanji ku South Africa, apita bwanji ku South Africa, red carpet and all those kind of things, masairini, security, chanchani, komosa kaona anthu ake utebe. Apita kaone utebe. Ngati wapita ku private visit and private visit, he can go and see his citizens in his private visit, in his private endeavors. Unless he is sick. And if he's sick, may he get well soon, which I doubt, because condition ya APM yona udawena azingo landira treatment to manage. For he's old in one cool and ndijani udindo wa senza Malawi wake so chikampulikire. Fa Malawi janafika pa chikampulikire. You need serious people. You need Kamangilas to lead that country. I'm not saying I'll be the one to lead Malawi. But you need a Kamangila to lead, whether a female Kamangila, whether a male Kamangila. You need, whether an old, it doesn't mean to be of my age. It doesn't need to be a lawyer. It doesn't, Angapange wants to fix things today. And there's woman out here, hey, you need to be patient. No. We have been patient for 50 years. We can't be patient. Patience hasn't given us anything. But nobody in how we are come on. We have to catch up.
koma what's happening alesa kuyangana kuti abakuti ndo ife wa South Africa timayenera kuziwa kuti president wathu ali kuti tipite kumene kuja tikapangika protest. Even protest itachitika ndi anthu 10 or 20, it will go international. Anthu amene mubwera ku South Africa kuno, kubwera ku Malawi kuno kuchoka ku South Africa, make sure kunena kuti mudeke, it's okay to start over. Kuyambiranso sivuto. Aliyense amayambiranso moyo umatero umene, moyo umayenda moteromo. Anthu amene amaoneka kuti samayambiranso, amene umwafuse kuti kodi moyo wawo kuyenda bwanji. An attested life is unworthy living. Moyo umene sukumana ndi zinthu ziyango umakhala moyo oti so nditu koma koma ndi ziyango ndi peze kuti wazidusa wazipirira umasanduka munthu olimba nditu ndipo zimakuthandiza mitanda. Those are crosses we meet along the way, so you carry them with pride. Chikwama chako chimene umeka jumbo imene utafisike nayo pachileka anthu asakupange ni shame. Andi ma journalists mundi udindo oteteza dignity ya anthu amenewa. Mwamva inu ma journalists osamangopanga zoti mugulise news. Kunjambula munthu wanyamula piro, you don't know what that person has gone through. You don't know what is going on. You can't do that just to sell. You can't embarrass your own citizens just to sell, just for the news. You can't. You owe responsibility. Umango lemegeza and wajuma okaoka. Yae yakamangila zimene mukunena zitikalemba ati sumina. And osauka pa kwa jambula kwa banga post. Do you see now? And osauka mathamangila kwa jambula kwa ika pa front page. And wolemera ndifuna tifuse kaye maloya watu. Zimene mayankhula kamangila tifuse kaye umboni. And osauka simafuna kaye umboni bwa. And osauka mango ya jambula. Mwina bagi yake muntu jana si hapo. Pilo ndamena na nyamula. You are like that. A society, you may mango lemegeza hajuma or based on status. It has to end. Chimene mafuna kukamba chudi anthu mukabwera ku South Africa. Musakale maduli. Inyo si maduli ngati mwathamangisidwa kuna wake wo ndikubwera ndimukhaso bwanji sinu maduli. Calm down. Kumudziko musavutise anthu ntima township imwo musavutise anthu sinu maduli ndinu makabe kumano chachikulu ndinu Malawi ndifewo tukula anda Malawi. Make sure kuti mwalandira anthu musakhaleso basi kungwachitira nsanje kumaona ngati akulanda nanga just because munthu ndi sneaker and t-shirt yolemba apa tani ama South Africans amakonda malebo malebo ake achikale nake koma ndi malebo basi. Munthu ngomona kuti wava Dulax ngomona kuti munthu wava nsabato ina yake basi yakujoni basi amini yakuzembera akubwera ni Motorola yake. Let's welcome these people. Tewalandire ngati the prodigal son kati walandira hage nditu tipe nyama tiapase opportunities. Let's allow them, let's embrace them. Tapange integrate. No, don't give let's not stigmatize, because when you stigmatize, then antwajamata and tima then aloerera, then the so they are the ones that are going to traumatize us. If you demand to wapanga zao, to wapanga nkhaza, kuma wabeza wata atipanga nkhaza. Tiena antwajati, alandire, boma ndani nakali mpange ma process. Ndama zilipo, nifage mukugula magali mo, nifage mukugula ma plot 800 million. Malawi timasevesera kwambiri. Nifage mukutumiza ndrama, nifage mukugula ma track. Mukuziwa kuti ni Norman Jisai. Oh, Norman Jisai akumanga manyumba actually. Pafupi ndi airport. I know all the details about Norman Jisai. Ndipangira live ndi bwana wake. Fa pita mukito sinatane naye. Ndikudikira kaye ma track amene wagula 100 kuti afike pa level ina yake. Akafika pa level ina yake ndikatola information yokwanira. Level imene akusunisa. So no ujeni pita mukito wagula ma track 100. Ndi munthu olemera kwambiri. He makes his money clean money. Yeah, he has put 100 trucks at once. Yes. No, he needed DPP to be in power, because you know DPP imathandiza kuti ma business azienda bwino. That's why when DPP is in power, he's able to buy at once 100 trucks. Peter Mukito amene. Kumaika kaudi ndi MCP jema sokoneza economics, you know. So sangate kugula ana business sanga gule ma truck, even imozi yoka sanga gule 40 truck ama sokoneza MCP. Ndeni sakamba muno za kufoneza ni economy meyimayendera. Economy ya DPP imathandiza a business. Amu DPP imo
achina mukito kuti atha kugula matraki 100, and I'll explain how that works. Economy imene imayenda mani. On the other side, we have to be people that are paying attention to what's happening around us, including to the fact that there's a reason why people move to South Africa. Now, I'm discussing these things separately and in detail because there's a lot of mix and match. The chaos that zachitika kuti zachitika nthawi zanji kodi nanga amene wapanga ndani musakhale nawo gulu lovutika ndi mphekesera ayi tapangani subscribe ku Malawi Daily Headlines lero kuti zochitika mdziko mwanu momwe zisamakuphonyeni.